Residents of Muranga town are accusing police of colluding with conmen who purport to be selling raffle tickets. The angry residents protested as they chased away some conmen who managed to drive away after police intervened. Well, police were forced to disperse a crowd which had blocked the vehicle carrying the said conmen after residents got a tip-off that they attempted to con an elderly woman of 8,000 shillings. Residents say the con game has been going on for a while and accuse police of abetting it. The furious residents had deflated the car's front tyres to prevent the occupants from escaping and threatened to lynch them before police came to their rescue, allowing them to speed off to Muranga police station. Well, at the station, journalists were forced to scamper for safety after the driver of the car, a Toyota Taunus model, almost ran over them as he sped away. Vile imekuwa kuna mama alikuwa anapita hapa, right? Akaitwa na hao watu on pretense that kuna pesa, kuna mchezo inaenda pale kama betting of some sort. Akicheza hiyo mchezo atapata simu mbili ama pesa, right? Sasa watu wawili pale kutoka pale stage ya Makoyo ndio wamekuja wakaenlighten huyu mama, wakamwambia usiende pale, hiyo hao ni watu ni conmen, right? Sasa hao watu kwa sababu wameona hao watu wawili pale wamemuita huyu mama, wakaenda wakawashtaki kwa polisi. Ndio hao watu waje wachukuliwa, watu wanaharibu biashara ya hao watu. Na hii biashara ni ile ya kukoni. Hao watu wanakuja na ile gari imesimamiwa na askari iondoke. Na wanakuja wanaiba sisi wazee, watu kidogo, watu aina yoyote. Unatudanganya watu hii utakula. Unaambiwa utakula saa 9. Saa 9 tayari wameondoka. Kuna a lot of connection of corruption here. Juu sasa serikali wa hapa Muranga wanapewa hizi security. Saa hii wameondoa hiyo gari na wenyewe serikali ya huku wakipewa pesa na kujenga hapa kila siku asubuhi kuchukua pesa.